miujiza ambayo inafanyika. Ni ile ambayo ya kuona kwamba ni wakati ule wa Mungu kutimiza mambo yake na mambo ya watu wake. Hiyo wakati ni kama ulifika mwisho. Unbelief. And it is one of the sinful yoke that a Christian can carry. In the book of Hebrews 3:12, watu wa Mungu wanaambiwa wajitahadhari sana na hii shida ama hii dhambi ya kutokuwa na imani ambayo inawafanya wapotee na wakose tena kuwa na Mungu, wapotelee Mungu, turning away from the living God. Because we have the living God and we also have the non-living God. Leo hii huwa tunaimba na tunasema all the other gods are the works of men. Kwa sababu kuna all the other gods ziko. Usifikirie haziko. Wakati tunaimba tunasema all the other gods are the works of men, they are there. Wakati Musa alikimbia kule kwa mlima kutafuta uso wa Mungu na kupata ile 10 commandments, people lived down there in Mount Sinai. Wakashindwa. Huyu Mungu ambaye Musa anatuambia kumuhusu kila wakati, huyu Mungu kweli anaishi ama namna gani? Na baada ya Musa kukaa sana, wakati anarudi alipata watu wake washajipanga. Kwa sababu gani? We have all the other gods ambayo ni the works of men. Hawa waliona kwamba Musa hakuji. Yule Mungu ambaye wanaambiwa kuhusu ni Mungu ambaye haonekani, ni Mungu ambaye anatumia all other signs, lakini kumuona na macho haiwezekani. And so what happens? Wakaitishana kila mtu gold yenye amebeba, silver yenye amebeba, and they made themselves a golden calf, ng'ombe, ili wawe wakiabudu ile. Kwa sababu wakati mwingine binadamu ni yule yule, ako na udhaifu wake. Tumekumbushwa ile kwamba wakati mwingine tunakuwa na udhaifu na mtu anangoja kustahimili na kumngojea huyu Mungu. At the end of the day, what happened? Unakuta kwamba watu wamekuwa na a lot of unbelief, kutokuwa na imani na huyu Mungu. Na hii tunaambiwa kwamba ni dhambi. It is a sinful heart to be unbelievers and running away from the living God and thinking of other gods that are there. Kwa sababu tuko na miungu ya kila aina. Where is your belief in? Sometimes back tulikuwa tunafunzwa, and I believe na askofu, about trusting God in times of storms. Na tukaambiwa kwamba some of the things ambazo utakutana nazo ni watu na imani yao mahali imeenda. Kwa sababu kuna mtu ambaye amesahau kwamba kuna Mungu, amepotelea the living God, ameanza kufikiria about what you have. Ndiposa tukasomewa kuhusu that some trust in chariots, na zana za vita katika maisha. Wewe unaangalia namna hiyo, security yako unajua iko kwa mali ambayo uko nayo. Wakati mwingine hiyo mali inakosa kufanya kazi na tunajipata katika hali mbaya. You may have all that money, but you may not be able to achieve what you are looking for. Others trust in animals. Tuliambiwa hiyo kwamba ng'ombe ikigonjeka huwezi kuja kanisani. Ng'ombe ikiwa na shida kidogo, sasa wewe unasahau kuna Mungu, unaanza mambo mengine. Ukienda kule Ulaya unakuta hata mbwa wa mzungu akigonjeka, mambo mengine yote inasimama. Kwanza amchukue, ampeleke hospitali, na anampeleka hospitali ya kilia. Hapa hata mbwa ikigongwa na gari hatunanga mambo mengi. Tunangoja kanjo iondoe. Lakini kule they value them. Yeah, they value them in different ways. And so wakati mwingine unakuta watu wamepotelea
the living God, kwa sababu the living God anatuambia nira yake si rahisi, lakini ni process kama ile nilifunza siku nyingine. Inahitaji process, na wengine kwa hii process ndio hawapendi. Ndiposa Jeremiah akaambiwa enda utengeneze hiyo yoke, make that wooden yoke, na uiweke katika shingo yako, ili watu wajue kwamba kuna mizigo. In fact, Jeremiah is called a suffering prophet, mtu ambaye alipitia mambo magumu sana, kwa sababu alikuja wakati wana wa Israeli walikuwa hawamsikii Mungu kabisa, na Mungu alikuwa amewapatia nafasi kubwa sana kupitia nabii wake Jeremiah. And so unbelief sometimes it will come and it will make you to think of taking other options and going for other options, sababu unataka mambo yako ifanyike haraka. You will find people compromising in different ways. Unataka promotion kazini, unaambiwa tutafuta hii njia, tutafuata hii, na unafuata hiyo. Unataka biashara yako ikue sawa, umengoja miaka 3, 4, umeona kama Mungu hayuko, umekuwa na ile unbelief heart, unaambiwa twende mahali fulani tukatafute usaidizi, unaenda kule unapewa maji na kuja kumwaga. Wengine wanapewa kifagio, unakuja kufagia shida katika nyumba yako. Wengine wanapewa funguo za gari, ati amegoja gari kwa muda na anaona kama Mungu hapeani gari, so ameenda ametoa pesa, amepewa funguo ya gari ili angoje hii ifanyike. So it is a sinful heart of unbelief. Wakati tunaona watu wanapotelea the living God and they have now decided to have their own gods around them. These are realities, these are things that are happening. Kwa sababu ya kutokuwa na imani na Mungu, watu wanajipata sasa wanaangalia kile ambacho uko nacho katika maisha yako. We have the yokes of bondage. The yoke of bondage hii inaongea kuhusu being a slave to something or someone. That is being in bondage. Being a slave to something or even to someone. Inamaanisha kwamba you lack confidence in your God. Now you have decided to enslave yourself on something, to enslave yourself on someone, kwamba wewe huwezi fanya kitu on yourself. Huwezi timiza chochote ukiwa peke yako, mpaka idhibitishwe na mtu fulani, mpaka ifanyike kwamba umeambiwa, umeamrishwa ufanye kitu fulani. And one of the bondage that people find themselves in ni mambo ya dhambi. We have several things and several sins. The issue of sexual immoralities is a bondage. The issue of drunkenness is a bondage. The issue of adultery, it is a bondage. All these ni mambo ambayo yanakufanya ukue mtu ambaye amebeba mzigo kama mtumwa. Being a slave to someone. Na unajua hakuna kitu mbaya kama kuwa a slave, kwa sababu mfungwa ama mtumwa, one, hapati mshahara. It's one of the problems. Mtumwa hananga mshahara. Mtumwa anatumika kama remote control. Hawezi fanya kitu on themselves. Na kwa sababu ya kukosa imani na huyu Mungu, na kukosa kuwa na ile confidence na huyu Mungu, na anaendelea kutuambia in his book that we should come closer to him on the throne of his grace, or on his grace, on his throne with confidence. Anajua kwamba wakati mwingine watu wa Mungu wanakosa confidence, kukua kwamba wewe haujasimama imara
na kuona kwamba Mungu ana uwezo. That is why anaelewa kwamba wewe unaweza kosa ile confidence. That is why he is telling us, come close to his throne of mercy with confidence. Confidence kumaanisha uko na imani na huyu Mungu. Uko na imani, kama vile nimekuwa nikirudia kila wakati about hawa vijana watatu, Shadrach, Meshach na Abednego. Ile confidence ilikuwa na wale wanaume watatu ilikuwa imepita kiasi. Je, wangapi leo hii wanaweza simama kidete kama hawa vijana na waseme hivyo kwamba wameonyeshwa moto na wameonyeshwa kwamba wakati umefika wa kuisha na tunaenda kuwaweka kwenye moto, na tusimame kama wale vijana watatu tuseme kwamba sisi hatutainamia hii miungu ambayo imetengenezwa. Kwa sababu gani? We have the confidence in our God kwamba hata mkituweka kwenye moto atatusaidia. Hiyo ilikuwa kitu moja ambayo waliambia mfalme kwamba with all due respect, sisi hatuna shida na kuwekwa kwenye moto. Ile confidence tuko nayo na Mungu ni kwamba atatuokoa kwenye huu moto. Lakini hata akikosa kutuokoa, sisi bado tutaendelea kuwa na imani na yeye. This is the confidence we are talking about. I keep remembering words that are said, ama askofu huwa anarudia sana, na anatuambia kwamba let us have faith in this God. Hata wakati mmoja wetu ni mgonjwa, wakati tunaomba Mungu amponye, tuwe na confidence kwamba tuko na Mungu ambaye anaponya. Lakini hata akikosa kumponya huyu amchukue, tusikose kuwa na imani, kwa sababu tumeona wengine tumeombea na Mungu akaponya. The confidence we have in God. Wale walijua kwamba wanaweza weka kwenye moto na Mungu aseme, nitajitukuza kupitia nyinyi mchomeke. They knew it can happen like that. Na diposa walikuwa na confidence kwamba hata tukichomwa sawa, lakini imani yetu kwa Mungu haitapunguzwa. Hiyo ndio confidence ambayo tunafaa tukue nayo ili tutolewe kwenye ile bondage ambayo tunaongea kuhusu, kwenye ile mizigo ambayo tumewekwa ndani yake, kwamba tumejipata in a compromising way, kukubaliana na dunia kwa sababu ya kuwa watumwa katika dunia ambayo tunaishi, kukubaliana na dunia kwa sababu hatuwezi fanya kutoringana na vile dunia inafanya. Watu wengi wamepotea kwa sababu ya kuwa katika bondage. Wanarika, hauwezi kuwa unataka kukuja kanisani na umsifu Mungu na unataka vile vile on Saturday ukue mugithi. It can't work. Lazima uchukue moja. Na watu wamejipata vile. I remember sometimes trying to talk about this, na ninasema mimi nashangaa wakati mwingine hata na wanarika wetu ati ndio naona wameweka status zao. Muibaji fulani wa mugithi atakuwa mahali fulani. Muibaji fulani wa mugithi atakuwa mahali fulani. Na Sunday uko hapa, lakini Saturday unajua kwenye umelala mugithi. Kwa hivyo hata ukija hapa nijaribu kuhubiri, wewe unalala tu, kwa sababu hiyo mugithi haukuwa peke yako. Hiyo mugithi unajua ulienjoy kufanya nini. So you can't mix up all these things. Na baada ya watu kama hao unakuta wamepotea kanisa, sababu sasa amekubaliana na dunia. In fact kuna mmoja niliona amefanya hivyo, nikaguza hiyo status yake. Nikamuuliza, my sister, ni wewe ama ni mtu mwingine ameweka hii? Kutoka hapo akaanza kuwa na wasiwasi, sababu wakati mwingine mnaweka status na mnafikiria hatuoni. Hata sisi sasa tumeingia digital, tunaona. Kama bishop ako na namba yako, akienda kwa WhatsApp status atakutana na wewe tu huko, umeweka mugithi sijui fulani, atakuwa mahali fulani.
wewe unawajua. So na wengine wanataka kutuambia kwamba hii maisha haitaki stress. Na ukisikia hivyo unasema huko ndiko unaenda, kwa sababu unaambiwa uweke maisha free, iteremuke. Ukifika kule chini, wewe ndiye utatuambia utapotelea kule. It happens. So lazima tujielewe ili tusije tukakubaliana na dunia, tukafanya mambo ya dunia, alafu tuwe tumebeba mizigo, kwamba ile nira ya utumwa bado tumekataa kukua nayo. Lakini akaambiwa namna gani? That is where I am now. Nikienda kumalizia about breaking the yoke. Tumeongea tu mambo matatu: the yoke of delay, the yoke of unbelief, and the yoke of bondage. Lakini ili tuweze kutatua hii shida, kuna mambo ambayo pengine nitataja ambayo sio ya mwisho, lakini machache ya yale ambayo tunafaa kufanya wakati tunasema we want to break the yoke. Number one, you need to admit that you are tired of it. You need to admit that you are tired of it, of that yoke. You need to tell God that now I'm tired. Nimechoka. Nimechoka kubeba hii nira. Mimi nataka kubeba nira yako kwa sababu ni rahisi. Mimi nataka kubeba nira yako kwa sababu haina uchungu. Mimi nataka kubeba nira yako kwa sababu ulinibebea mizigo. You need to admit that you are tired of it. Ukiangalia maandiko ambayo tumesoma, Esau anaambiwa hakuna kitu itafanyika mpaka wakati ambao atakubali kwamba huu ni utumwa, huu ni mzigo alijiweka, hii ni shida alijiwekelea. Na kwa hivyo kile ambacho anaambiwa, when you grow restless, Biblia ingine inasema when you grow weary, ingine inasema when you grow tired. Wakati utachokeshwa na mzigo ya kubeba ndugu yako, huo ndio wakati wewe mwenyewe utaweza kujinasua kwenye ile nila. Na kwa hivyo wakati mwingine mizigo ingine tunabeba ni kwa sababu ya kukataa kusema tumechoka, kwa sababu ya kukataa kuambia Mungu mahali nimefika sasa nimechoka. Nataka mchumba, nataka kazi, nataka biashara ipanuke, nataka kuona hii na hii na hii. Mahali nimefika Mungu sina uwezo. Nimejaribu yangu yote, lakini siwezi sasa endelea kutoka pale. I need you to come through. Wakati umefanya mahali pako na unaona majukumu yako umemaliza, hapa ndio unaambia Mungu hii nira mimi sipendi na sitaki tena. I need you to intervene and work it out. It is until Esau alichoka ndiposa wakakubaliana na wakakuja kushikana na ndugu yake, na kukawa na amani kati yao wawili. So sometimes we need to grow weary and get over the yoke on us. Ukienda katika rehab centers utakuta watu wa kila aina. I happened to visit one, I think last week. Na nilikuwa nimeitwa na one of my friend, akaniambia nataka niende nikaongee na babake. Babake aliingia kwenye pombe akamalizika. In that kijana wake ilifika mahali sasa akasema mahali imefika sasa sio babake ataamua. In fact babake aliedewa na wale watu wa rehab. Alikuwa ananiambia alitolewa kwa usingizi 6 in the morning. Kaambiwa vaa kuna mahali tunataka kwenda. By the time alikuwa na realize ameletwa kwa rehab center bila yeye kutaka. Hata nilikuwa naambiwa na yule counselor ambaye alikuwa anamuadmit. Alifika mahali akaulizwa jina yake, akawauliza kwani yule aliwatuma mnichukue hanijui jina.
kwa sababu hakuwa anataka kwenda kule. Ni mzee ambaye I believe bishop na mamu wanamjua, sababu ni wa kule juu nyumbani. And so wakati tulienda pale kumuona, nilipata watu wengi sana, mpaka wasichana wadogo, wengine ni wazee, mtu ni mkongwe, wengine wako pale average. Na ukisikia historia yao ni kwamba wote wakija kule walikuwa wamekataa kukubali kwamba wamechoka na ile hali walikuwa katika ndani yake, na ule mzigo walikuwa wamebeba. Lakini baada ya siku mbili wanaona na ni kweli hapa kuna msaada. Wakati tulikaa na ule mzee chini tukaongea, aliniambia, mimi nimekaa huku na nikaona kwamba mimi nikitoka huku itakuwa nimebadilika sana, kwa sababu mimi wakati nilikuja asubuhi nilipewa chai na nikakunywa na nikakula mkate. Mimi nikiwa nyumbani asubuhi, mimi sijawahi onja chai asubuhi. Hata saa hii wakinichukua walinikosea sana, kwa sababu kuna kanusu nilikuwa nimebeba usiku, kalikuwa kwa koti, kakuamkia asubuhi. Lakini sasa pale amepewa chai, amepewa lunch vizuri, tukienda jioni tulipata anatayarishwa sasa kukula supper. Na nikamwambia sasa, unless you accept that you need help, huku utatoka na utarudi mahali ulikuwa. Akasema sasa mahali niko, sababu ni mara ya pili, I came to learn, ni mara ya pili amepelekwa kule. Aliniambia nimeona sasa nikikosea hapa sasa ni mochari. Na nikamwambia ni ukweli, kwa sababu hata ukimwangalia hawezi kukaa na mkono namna hii, anatetemeka all through, sababu anahitaji msaada. Some of the situations ambazo tunabeba zinahitaji wewe ukubali. The irony of life ni mtu kukataa kukubali kwamba kuna mzigo amebeba na mzigo tayari uko. Wewe unajua uko nao, lakini kukubali iko mbali. Let us agree sometimes when we carry these things. Inaweza kuwa ni miaka 10 umekaa umebeba huo mzigo, lakini nafika mahali unaambia Mungu, sio mimi tena. Kama kweli Yesu ulibeba mizigo yetu na ukatuambia ule mzigo utatutwika na nila yako ni rahisi, sasa mimi siko na lingine, kile nahitaji ni wewe uingilie, beba mizigo yangu ili na yao nawe ukue free. Number 2, na hii tumekuwa nayo in our midweek services, I think the last 1.5 months, is to accept to wear the full armor of war. Accept to wear the full armor of war. That is in the Ephesians 6:10-18. Accept to wear the full armor of God. Tunazijua ni gani? Tunajua zile zana za vita ambazo Mungu anasema tuwe nazo. Wakati tunaongea kuhusu Hana wakati alikuwa amekaa na wakati mgumu sana, alijua one of the armor ambayo alifaa kukuwa nayo, na zana moja ambayo alitumia vizuri sana ni ya maombi, prayers. Watu wengi wanabeba mzigo lakini hawataki kuomba. Watu wengi wanakazwa na mambo lakini hawataki kuomba. Watu wengi wanafinyika lakini wanakataa kuingia kwenye maombi. May we be people who make prayer our lifetime. Ili usije ukafinyika na huna stock ya kumwambia Mungu mliongea namna gani na yeye. Ili usije ukabeba mizigo na huna stock ya kumwambia Mungu, kuna mambo ambayo tuliongea na wewe na tukakubaliana, haya mambo yamenirudia, kwa nini? Let us be people who are able to wear the full armor of God. Kwa sababu wakati mwingine, kwa sababu ya kukosa zile zana za vita, anything that the devil uses affect you. Any yoke that the devil brings your ways inakuweza na inakuweka chini, kwa sababu hujajichunga.
Hata polisi wanapoenda kupigana na maadui, ama wakati watu wanafanya demonstrations, wanabeba vitu za kujikinga vita. Je, wewe uko na kinga kwamba wakati mkuki unakuja, haukuji uguze moyo wako, haukuji uguze kichwa, haukuji uguze tumbo, kwa sababu you are very heavily covered na zana za vita za Mungu. May we be ready and accept to be able to wear the full armor of war. Na hii ni mambo ya spiritual. Tunasema kwamba we don't fight with the flesh. Vita zetu ni za kiroho. Kwa hivyo tukumbuke kwamba zana za vita ambazo tunavaa ni zana za kiroho. Ya mwisho ni kwamba as we focus on breaking the yoke, we must be ready to pay the price. Be ready to pay the price. Baada ya kungoja sana na unangoja Mungu atimize, are you ready to pay the price? Baada ya kubeba mizigo sana, are you ready to pay the price? Wakati mmoja Daudi akaona wana wa Israeli wamebeba na kumekuwa na shida kubwa sana, na kukawa na ile tunaita plague in Israel. In the book of 2 Samuel 24, ukisoma 2 Samuel 24 and verse 24, utakuta kwamba Daudi alikutana na mzee mmoja ambaye anaitwa Arauna, ambaye alikuwa anauza vitu za kumfanyia ama vitu za kawaida. I think is a floor na mambo ya, he was a businessman. Ukisoma utakuta zile vitu huyu mzee alikuwa anauza. Na wakati alisikia kwamba Daudi anataka kumtolea Mungu dhabihu ya kuondoa mzigo ambao ulikuwa katika Israeli, akamwambia, wewe sababu ni mfalme, mimi siwezi kukuuzia chochote. Wewe kuja uchague kile ambacho unahitaji. Ukimaliza kuchagua, uende ukatoe dhabihu ya kwa Mungu, ili huu mzigo ambao Israeli imebeba uishe. Lakini Daudi akamwambia, hapana, ili huu mzigo uondoke katika nchi hii, I have to pay the price. Na diposa akahesabiwa zile vitu ambazo alifaa kutoa, zile vitu ambazo alihitaji kufanya, na akasema, give me the bill, give me the bill, na akalipa. Watu wa Mungu, tusipende vitu za bweleli wakati tunamtumikia Bwana. Let us be people ambao wako tayari kulipa gharama kwa sababu ya ule ushindi ambao tunahitaji Mungu aonekane. Kama unataka Mungu akutolee na akuondoe katika ile hali ambayo uko na ile nira ambayo iko juu yako, don't be someone who always like free things, free gifts. Kwamba wewe hauna shida, wewe bora yake umepata, basi hauna shida ya kulipa gharama. Be ready to pay the price. David as a king paid the price. What about us ambao tunamtumainia Mungu kutenda makuu katika maisha yetu? Kwa hivyo, if we want to break the yoke, kama vile nimesema, let us be people who are tired of carrying this yoke on our neck. Let us be ready to wear the full armor of God, ili tuingie kwenye vita. Tusiwe watu wa kushindwa, tusiwe watu wa kutafuta njia za mkato, lakini tungoje Mungu apigane vita zetu. And finally, let us be ready to pay the price for this. So may the Lord bless us. May we be victorious in all that we trust God for. May God take us far, and may He eliminate any kind of yoke that we are carrying as Christians, that we may be able to prevail and we may be able to see a better future as we move on. May God bless you very much as we break the yoke. Karibu askofu.
we appreciate better. Kweli hakuna mtu hana kitu kinamuremea, kimekaa sana, unaomba, unamuuliza mwingine akusaidie, lakini wewe unaona kama kinaendelea kukusumbua. Tunaambiwa say enough is enough. Tell the Lord, enough is enough. Today you are going to do something. Kuna watu walisema hebu twende tukimalizwa tumalizwe, kwa sababu tumekaa hapa tumetupwa nje, sisi ndo tuna ukoma. Sasa tuko hapa ni kugoja kufa, tukija hapa tutakufa, tukikaa hapa hebu tuingie. Wakachoka ni kukaa hapo, wakasema hebu tuingie, tukifa tufe,